Boker Tov, everybody. Shabbat Shalom. Natan, I'll call out the pages. Follow my lead. We rise, page 65, Birchot HaShachar, and Pesuke de Zimra. Amen. 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam marvi sharuvim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roares alamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasa likol tzorchim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamisadeh gaber. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oten Yisrael bigvora. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oten Yisrael betifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten le'av kavod. Amen. You may be seated. We continue silently until the bottom of the page. ותיתנו היום בכל יום לכן נושאת ברחמים בנכו ונקורנו וגומרנו שדים טובים ברכת אדוני גומר שדים טובים לעמו ישראל יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו ריבון כל עולמים, צדקתנו לנו בפניך ובשם כל כזולים כל בשם לבן. הבל לנו ממך וברתך וברכה ובשם לך ושברך וברכה ובשם לשון לפניך וכן ובשם לך ובשם ישמך. אשתנו מוטב פלגנו מגניב גורנו מה יפה ישתירנו אשתנו שלנו משאירים מריבים ערב בבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד תעבוד אדוני אלוהינו תעשה את השמיים ותארץ את השמיים ושמחת בכל הימים, אתה כבר בשמך ובשמך. קדש שמך ומקדש שמך ומקדש שמך בעולמך, בשעתך כרמנו. ברכת אדוני מקדש שמך ברבים. אתה הוא אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ, בשמיים ובשמיים. עשה עמנו הכדור וכל עשה בחלוקת חגים כמולד כל דבר שם וכל הארץ ושובי שומרים אמונים אמר אדוני. Page 70, Rabbi Shmuel Omer. רבי ישמעאל אומר בשלוש הסתמתו לכל וכל השעות וקודם וכל השעות קבל וקפל, הגבל כל לעשות לכל עשה. כל דבר שהיית בכל לצון יכול לכתבל. כל דבר שהיית בכל לצון יכול לדבר. כל דבר שהיית בכל לצון יכול לכתוב לשעות. דבר הלמד מלאכתו דבר ללמד מסופו. וכן שנה כתוב ומשלתם זה על זה. על שיבוא כתוב שלשלחיכם
ירסון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שבנה שיבא בית המקדש במהרה בימינו ותנהלנו בתורתך ושמנו לך כמעולה כשנים רב מניעות. Hold on, how many people do we have? We're not at Minyan yet. So we'll continue page 72. היום יום ראשון בשבת שבוחלים אמרו חודש דוד מלכו של חודש חודש מזמור שיר ליום השבת. יסבר את אדוני מסדר חודש וסלח שאו שערים ושעים ושבו בעולם ויבוא מלך הכבוד מי זה מלך הכבוד אדוני עוז וגזר אדוני גיד מלחמה שאו שערים ושעים ושבו בעולם ויבוא מלך כבוד. מיהו זה מלך הכבוד אדוני צבאות? הוא מלך הכבוד סלע. Page 81. מזמור שיר ליום. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארמנך אדוני כי דיליתני ולא שמחת אוי ואי לי אדוני בצלך לך בכל צלך שבת עמך שמע אדוני והונני אדוני תעזר לי הפכת מסע למחולי ותתה סגרי בתרחיני שמחה למען שמחה כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. We rise, page 83, Baruch She'amar, part of the first part of Pesukei Zimra, page 83. Baruch She'amar v'haya olam baruch Baruch Hoseh Bereshit, Baruch Omer V'oseh, Baruch Ozer Megayim, Baruch Marhem al Haaretz, Baruch Marhem al Abiriyot, Baruch Mishalem Zachar Tov L'Riah, Baruch Haylad V'Chayam L'Nesa, Baruch Hudu Masil, Baruch Shemo. برخت أدونai لכל המלך ברחמן, המהולל בפעמו, משבעם פרם לשדך, בשירי דוד עבדך, נהללך אדוני אלוהינו בשבחו וזמר נקה לכל משה וכל ברכו לכל ישראל אלוהינו. יחיד אלוהים, מלך משבעם ברק גדול, ברכת אדוני, מלך מהולל, Page 96, we continue with Ashrei. אשרי ישפה ביתך, עוד יללו חסר. אשריהם שככה לו, אשריהם שככה אלוהים. וכל יום אברכך ולא שמך לעולם ועד. אדוני מהולל מאוד ובלעד ועגל. תולדתו ישבע מסך וברך יגיד. הדר כבוד ידיך ודברי נוסח וזוז נברך יעמר ובחרך יצבר. תן להם את כולם בטובתיה. ידיך משביע לך אל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו. עשית בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל גבוליו לכל אשר כל רמת. שני רב יעשה ושלום שווה. שמר אדוני חזור על ראשון השביעית, תהילת אדוני ידבר פיו, ברך כל בשר שחוץ רמת, ואנחנו נברכם אותה בעולם, הללויה. Page 100. Hallelujah, hallelujah, Baruch
Hallelu b'rei yachuzo, Hallelu b'gevurato, Hallelu b'kef kedolo, Hallelu b'tega shofar, Hallelu b'nevel b'kino, Hallelu b'toch u'machol, Hallelu b'libu zaf, Hallelu b'silsile shama, Hallelu b'silsile teruah, Kol haneshama hallelujah, hallelujah. Kol haneshama hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen, amen. Baruch Adonai Misyon, shochel Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, Oseh niflaot lebado. Baruch Shem Kevodo Olam, Baruch Kevodo Glorious. Amen, amen. We rise, top of 101. Vibarech David, et Adonai lenekachar b'mal David. Baruch atah Adonai Elohei Yisrael, b'nimul amad olam. L'cha Adonai, hegedelo v'gebro v'tivro v'tnasen, l'shor v'shamayim v'aretz. לך אדוני המלאכה מושל וכל הראש והסר וכבוד מפניך אתה מושל בכל בידך כוח כגבורה בידך לכזב לכל ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך מעלינו משל תפארתך אתה הוא אדוני לבדך אתה עשה ושמר ושמר לך משתחווים אתה הוא אדוני העולה משד ועדה באברהם ועשת מסר כסים ושמת שמו אברהם ומסעת לבבו נאמן לפניך זכרות עמו ותיתנו אותם לעצמו לעשות לכל הגמות וידעת כבן הזה ותעשינו בכם הזה והיה בראת לפניהם בעובר כבודך היום בשבה ועד אשר מסרת ברוך ימים במים הזירים. We continue at the top of page 102 because this is Shabbat Shirah, the Sabbath of Song, and when we read in the Torah about the splitting of the Sea of Reeds, the cantor is going to lead us in verses directly taken from this week's Parsha about the splitting of the Sea of Reeds, top of 102. ויושע אדוני ביום את ישראל מיד מצרים. ירום אדוני ואמן באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור. אשיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי וזמרתיה ויהי לי לישוע, זה לי וענווהו אלוהי אביו ארוממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו ירה בים. ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. תאומות יחסיימו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני נדרי בכוח. ימינך אדוני תרעץ אויב. עוברו וגונך תהרוס קמך, תשלח ארונך יאכלמו כקש. וברוח אפך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, כפו תאומות בלב ים. אמר אויב ארדוף אשיג, אחלק שלל תמלאמו נפשי. אריק חרבי תורישמו ידי, נשבת ברוחך כי שמו ים. צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. נורת אילות אוסף אלה, נטית ימינך תבלעמו ארץ.
נחית בחסדך, עמזו גאלת. נעלת בעוזך, נווה קודשך. שמעו עמים, ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזי מורד. נמוגו כל יושבי חנן, תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. Rabbi, can I just say the verse, the way we're doing in Iran? Just only one portion of it. Sure. And then the people reading each part of it. You know what I mean? Just I read one, you read one, you read one. That's the way it works. And that's the way they're doing it. Oz Yashir Moshe Bnei Israel את אשר עזות לאדוני באמרו לאמור אשירה לאדוני כי גאוגה סוס פרח בו רמה בים. That's the way it goes. Very nice. And then we go, Ozi v'zimrat yah, v'hili l'shua, ze'eli v'anvehu, Elohai v'yiramehu. Thank you. Il Adonai Mlacham u'shel v'goyim v'alen v'shem ratzah v'hayal Adonai Mlacham v'hay Adonai l'melech kol haaretz v'yomehu Adonai echad v'shmo echad. You may be seated top of 104, Nishmat Kol Chai. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו. ברוך כל בשר, תפארתנו וזכרנו מלכנו תמיד. הרצתו לגרצתו. גדול לך אנחנו משתחווים אליך בכל רצון. ממצרים קראנו אלוהינו ובדברים בדידנו ברב כל רצונו וגרמתנו רצוננו. אל תשמע לנו אלוהינו אלוהינו לנעשיה על כל הבנים שבת הבנו ברוך ושר ולכסן ויום לכסן ויברכנו אל שמך מלכנו כל פלך ידה בכל לשונך תשביע בכל לשונך מי יודע מלך לך האל הגדול גרס נעלה לך ונשמך ונפרך ונפרך את שמך קודשך כאמר לדוד, ברכי נפשי אדוני בכל גורבי את שם קודשו. האל בתעזבות עוזך, הגדול גיבור שמך, הגיבור לנשיא בנו רבנותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. We turn back in our Siddurim for a moment at page 82, the Mourner's Kaddish. All those in mourning observing your yard site, please join us, page 82. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach urtei v'yamlich machnetei. V'chayechon v'yamechon v'chayid chol beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipaor v'yitromam v'yitnaseh
V'yit hadar, v'yit alev, v'yit alal, shmei de kudashah, brechu. Leila, min kol birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechamata, damiran, be'alma, v'imaru, amen. Yehi shlama rabba min shemai v'chaim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imaru, amen. Oseh shalom, b'imromav, hu yaseh shalom, aleinu, v'al kol Yisrael, v'imaru, amen. Amen. We continue in the middle of page 105, Shochein Ad, the segue into the Shacharit service. Shochein Ad moromado shemo kekatov lanu sadiqim badonai lesharim nevet yila bepe yesharim tithalal بدبر صديقم تدبارا بلوشان حسدم تترومم برف خدوشم تدغاداش وما كن ربا بدم خواد إسرائيل برينات فاش مخبر كن كل دولوادار شوخن هوت كل سر فرخاننا إلهنا ملابوتينو لهدو الهلل الشوية لبار الأمم لهدال فرخلام الكل ديري شيرو تشبهات داود بشن يشبه أمي ميشيخا We rise, top of 106. هايل هملخ قدر جبرور فقداش بشمايم بارس كل خنا أدنى لنو لابوتينو شيرش باها هللو زمرا وزم شالا نگه گدولا بگه بورا تلاوتی برات قدشاد و مالخوت برخود بدات متواد علام برخط دنای الملك قدال بتشبهات العضات الدون نفلات عبر بشن زرع ملك الهاي هو يتقدال بيتغدى الشمربان بالماضي برخير خوتي بيملك مالخوتي بهاي يخون بيمخون بهاي يدخل بالإسرائيل بقرب زمان غريب بيمرو أمين يشمربا مبارخ لولا ملمي والمايا يتبارك في شتابا بيتبار بيتروم بيتنسي بيتعدل بيتعلي بيتعلال شمين غلشاه بريخو للا مكل برخاتا بشيرتا تشباتا بنماتا دميران بالما بيمرو آمين برخو دناي هم بارا برخدنا براخ لعالم باید برخدنا لنا خالم یسر آر برها شیخ و سشالم بره اتکو کلی دخل شده کمید نسه و رسول You may be seated in the middle of 107. قدلوا بتبو مال علام داد بتبو ناسب بموتا متكيي ورقدو شرق صرف وصار ملاش في العلام سمكين بكل وسر وسر رسيم قريم
Polo kanim et lishmo salavre kol malchota kol shorashim goloto sheba noten rishon kusava marom tifirat gedollah sarafim v'pnaim v'hayot hagodesh la'er asher shebedam kol ha'masim ביום השביעית עלה ויושב על כיסא כבודו תפארתה ליום המנוחה ונגר היום ליום השבת זה שבת של יום השביעי שיבו שבת בכל מלכותו ביום השביעי משביע ואומר מזמור ליום השבת טוב להודות לאדוני. שמך אדוני אלוהינו ישתבח בשמיים ועל הארץ תתברך משינו שבא מעשה ידיך ולמלכך יתברך סלע. תתברך שורנו, מלכנו גולנו, ברוך קדושים. ישתבח שמך לעד מלכנו, יסר ושלום 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 כל המונים. ואומרים עולם שמעים ורעה יחד בכל דברי אלוהים חיים מלך עולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים במרסון גונם, כולם בכם קדשה וטהרה, בשם רב זמרחים, פרים, פרישים ארשים ומליכים. את שם האל, המלך הגדול הגיבור ונורא קדושו. כולם מקבלים על מלכות שמיים זה מזה, ונותן משות זה לזה, לקדם סלבנט רוח, בסופה ברורה, בנימה קדושה. כולם כאדונים ועוברים בריאה. קדוש, קדוש, קדוש אדוני סבאות, מלך כל הארץ כבודו. ואופני ביד הקדוש, פרש גדול בתשם לבתם שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממרומו. אור חדש עשינו תמיד נשחק קורן לאורו, ברכת אדוני יוסר המאורות. אהבה רבה, אהבתנו אדוני אלוהינו. חמלה גדולה, ותרתה המלתה עלינו. אבינו מלכנו, בבור אבותינו שבתנו בך. בתלמודים ובחיים כן תהננו תלמידינו. אבינו אבא רחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להשכיל ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמוע לעשות, ולקיים על כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ואבינו לשלום, אבל כפות הארץ תורסנו, כי אל פרושות אתה, ובנו ברתם וכל לשון, וערנו שמך הגדול צלה באמת, להודות לך באהבה,
ברוך אתה אדוני הבוער בעמו ישראל באבו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיעך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסביך הימה לבביך ושינמת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובמאך ופשרת עמלות על ידיך והיו לטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך. ונתתי בצלם. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדם אשר נשבע אדוני להבטיחכם לתלך כשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם סיסית על כנפי בגדיהם לראותם ונתנו סיסית לכנף פתיל תכלת והיה לכם לסיסית ונתתם אותם ומסחתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתירו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו עשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מצרים להיות לכם לנוח אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן. בן ויכול ויכלם לעולם הסמר ולנו שמנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים בכיסא נכון מלכותו ומנעתו לעד קיימת ודבריו חיים קיימים נאמנים בנחת לעולם ועולמים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גולנו גול אבותינו יסורנו שושועתנו פודנו מסלם שמך אין אלוהים זולתך. הזנת אבותינו אתה הוא מעולם. אמת אתה ראשון אתה הוא אהרון. ודוד המאחורי המסע וגדול מסור ושרפים גנם. תהילת אל עליון גואלים ברוך הוא מבורך
משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורת אלוהים עושה פלא. שרת השעה שיבו גואלים, לשמך גדול על שפת הים. יד כולם הודו וימלכו יאמרו, אדוני ימלוך לעולם מועד. אדוני ימלוך לעולם מועד. שר ישראל ומועזת ישראל, בני קניונך יהודה וישראל, גלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גואל ישראל. We rise for the Amidah, beginning page 115b. ברוך אתה אדוני, אלוהינו לאבותינו, אלוהי אברהם ויצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רואל, אלוהי לאה, על הגדול הגיבור בנורא אל עליון, כומר הסדים טובים וקונה הכל, וזכרסתי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר, בורי ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד את שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב רוח מוריד תגשם, מקלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים, מחיים טול שני עפר, מקומך בעל גמורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומשמיע ישוע, ונאמן אתה להיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. מקדש שמך בעולם, משמש אותו בשמי מרום, ככתוב על ימיך וגרז אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלכו ארץ כבודו. אז ברורש גדול, אדיר משבחים גול, מדסים למותם שרפים, למותם ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממרומו, ממרומו מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו, כי מרים אנחנו לך. מתי, 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 תמלוך בציון. ורבי ימינו לעולם ותשכון יתגדל מחדש בתוך ירושלים ירח, לדורות הנשיח נסכים. וננו תראינה מלכותך,
כדבר אמרו שירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נשיח נשואים, אנחנו נקדשו נקדיש, בשבחך אלוהינו מפנו שלמה, כי אל מלך קודר ועד שתה, ברוך אתה אדוני, האל הגדול. Continue to daven silently in the Hebrew and the English. Page 120. الشعب بنشتت شبات لسنة كل سنة ومن نطات أدنى إلينا وكل عصاد ونكنا رسين وكل كذابات إن مشاء كل مشبات ويشتبه خمسة وشوت وما تزيق المسيح وشيد إلهي نولاوتين ورسمات ورسمات صلنا إلهن ما مغيس فعله تمشى تعزنا سبقة الله نسي الشكوى طال السيان ودي منحن لا شاتم هات كلها متبارك في جمعة الشباب هاري الشاتم وزها سبت وغطانا אלוהינו לאבותינו, ברכנו בשלותך, יברך אדוני בשמך, יזרק עליו שלום, כיבור פניך נתת לנו אלוהינו, תורה וחיים, אבא ושל סלח ולכל אלוהי, הסלם השמה, הסלם המבנה, If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue with Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ביראת השם הרבה, בלמדי ברכיר חוטי וימלך מלכותי, בהייכון בימכון, בהיידך בישראל בגלל זמן קריב, בימרו אמן. ישמר רבה מבורך, לעולם ולמוליה. יתברך בשתבו יתפור יתקומו ויתנשא ויתעדל ויתעלה ויתעלה ולשמר שח בריחו לילה מקבלכתה ושירתה תשבתה ונמתה דמי רבה מה בימרו אמן תקבלו שרותינו נגוד ישראל נגוד כתבי השביעה בימרו אמן ישמר רבה משמיה וימולנו על כל ישראל בימרו אמן עושה שלום בימרו מה ויעשה שלום עלינו על כל ישראל באמרו Yishar kochacha Natan. Nathanael. Johnny, you missed Nathan have a special melody for Shirat Hayam. From Iran. You missed it. You know what, I learned a custom, I just want to say, many years ago, I was a classmate of mine, he had a Brit Milah for his son, and the Moyle, who was also a classmate of ours, and also happened to be a plastic surgeon in a previous life, it's convenient, you know. So when the father was davening Birchot HaShachar and Pesukei de Zimra, and when he came up to Az Yashir Moshe, the Moyle came up to the bima with him, and they went back and forth. And apparently, I never knew that before, that's an Ashkenazi custom. The morning of the Brit Milah, the father davens
Shachrit, or Birchot HaShachar and Pesukei Zimra, and the moil, and he interplay or inter-exchange the song Az Yashir. Crazy. Who knew? So, unfortunately, we don't have a minyan. We're only halfway to minyan to be able to read from the Torah with all the aliyot break and everything like that. But what we will do, it's been our custom since this whole COVID crisis overtook us, is for Torah Lishma, we will of course still take out the Torah and we will read it, especially because it's an important Torah reading. It's the Shirat Hayam, the crossing of the Sea of Reeds. We're just going to read it straight through without any aliyot break. So page 139, I'll tell you what, does the three of you guys want to come up? You could open up the ark and someone could take out the Torah and carry the Torah. I don't want to leave anyone out this morning. So page 139. Not including Chad and I. 10. We have 10 people on Zoom. But they're not here physically. I don't know where. Herzl? I thought it was no, the other. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו באויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Baruch Shmei Demare Alma. We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139 until the 6th line from the top of page 140. Be'anarachet v'lishme kadisha kadisha yakira ana emartu shbecha be'anarachet lishme kadisha kadisha yakira ana emartu shbecha yerava kodama ותפתח ליבי באורייתא ותשלים משאלין דליבי וליבו וכל עמך ישראל לטהבו חיים ולשלם אמן. Would you like to take the Torah? Take it. Take it. Of course. This is a very special Torah. This is a Torah of our dear friend He passed away about 15 years ago. Torah, Shema Israel. your dear friend. Yeah. Together, everyone. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai Iti and Rama Shemo Yachdav Lecha Adonai, Hagedula, Vehagevura, Vehatiferet, Vehanetzach, Vehahod, Ki Chol Bashamayim Uvaret, Adonai Hamamlacha, Vehamitnase Lechol Rosh, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Veishtachavu, Veishtachavu, Leadom Raglav Kadoshu, Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, Veishtachavu, Veishtachavu, Lear Kohocho, Ki Kadosh, Adonai Eloheinu. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah,
Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, Torah. Torah, 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 tziva lanu Moshe. You may be seated, whether here or at home. The Torah reading for this Shabbat morning, Shabbat Shirah, the splitting of the Sea of Reeds, and the song as the Israelites sing when they cross through safely, can be found on page 405. Page 405, it's chapter 14, verse 26. When we get to page 406, verse 1 of chapter 15, which we'll get to in just a minute or two, at that point we all rise. I'll prompt you, I'll say, please rise. Why do we rise? It's symbolic. We're sort of recognizing and memorializing, in some ways reconstructing our ancient ancestors when they crossed the Sea of Reeds on dry or at least wet, muddy ground safely, escaping the pursuant Egyptian army and, of course, their previous life of slaves. Where is the committee from yesterday? So page 405, chapter 26. ויאמר אדוני אל משה נטה ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו ויט משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו מצרים נסים לקראתו וינער אדוני את מצרים בתוך הים וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני והאמינו באדוני ומשה עבדו. Please rise. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ואמרו לאמור השיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים עוזי וזמרת יהה, ויהי לי לישועה, זה לי וענווהו, אלוהי אבי ורוממנו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וכלו ירה בים, ומבחר שלישיו, טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, וברוב גאונך תרוס קמך, תשלח ארונך יאכלמו כקש, וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפוא תהומות בלב ים. אמר אויב ארדוף אשיג, אחלק שלל תבלעמו נפשי, אריק חרבי תורישמו ידי, נשבת ברוחך כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. נטית ימינך תבלעמו ארץ, נחית בחסדך עמזו גאלת, נהלת בוזך נווה קודשך. שמעו עמים ירגזו נחי לחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב, יוחזי מורד נמוגו כל יושבי כנען. תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרעך ידמו כאבן. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית, תביאמו ותיתאמו בנחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד.
כי בסוס פרעה ברכבו פרשה בים, וישוב אדוני אליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. Yishar kocha. Thank you. Johnny, can you lift in the Torah? הרי באשכנז זה ספרדיק הפטרה. This is the longest haftarah that we have. See? The first one, 24, 20 sentence. The second one, 31. 54 psukim. Someone taught me that. I think it was you. ישראל על פי אדוני ביד משה. Oh, nice. Good one. See what I read? In honor of your friend, you'll see. You may be seated. I'm going to recite a Misha Berach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone at home, you can say the name aloud when I pause in the Hebrew. Here, you can say the name aloud again when I pause in the Hebrew. You can say the name, as always, in the English, Yiddish, Farsi. Page 144. Bishberach Abtenu Raham Yitzchak ve'Kos Tekachel B'Leah Hu Yivarech v'Yirpeh Kochlim B'Kilatenu at Baba June Shel Herzliya Mozinia. Chaya bat Esther. I both get the COVID very bad. Hu Yivarech v'Yirpeh Kochlim B'Kilat Kadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Rachamim Alehem L'Chakam Otam Mishach V'Fushim Mishamayim Refuat Nefesh Refuat Haguf Tos Shalcha Yisrael Shaban Zukur For Kolavo Hashabag Lav Zman Kariv and Mahar Amen. You may be seated. The Haftarah for this Shabbat morning, as the cantor mentioned, it's one of the longest Haftarot in our tradition, beaten only possibly by the Haftarah we recite Yom Kippur afternoon from the book of Jonah. So it can be found page 423. Page 423 is the introduction, and the Hebrew and English text in the following pages. The cantor, you're going to do the Ashkenazi version? Ashkenaz is very long. So Okay, you choose. Tell us which one. I'll announce it. I do Sephardic. All right, It's gonna because be Sephardi, it's legit. He's going to do the Sephardi version, which is from the book of Judges, beginning on page 427. The context, which I'm going to talk about in my Haftarah, is a battle that was led by the fledgling Israelite nation, led by the prophetess Devorah and her general Barak, against the Canaanite army, led by the general Sisera, for his king Yavin or Jabin. And one of the interesting things is that it shows you that the ancient Israelites had somewhat of an alignment with certain Canaanite tribes, because when they go to war against the Canaanite nation, they are actually assisted by one of the Canaanite tribes known as the Kenites, specifically Yael, who actually drives a tent peg into the temple of the general Sisera. And what the cantor is going to read is actually the song of rejoicing that they sing. The reason this is called Shabbat Shirah is because of the song of the Sea of Reeds, and also the song from the Haftarah that they sing as a victory. And you see the common context that they both share. They're both songs about deliverance, and they both have strong women in them. In the Torah reading, the prophetess Miriam, who is Moses and Aaron's sister, leads the Israelite women in song.
after they've crossed the Sea of Reeds. And in this Haftarah, there's a prophetess Devorah who helps lead the people, and also a Canaanite woman, Yael, who's in part responsible for their victory. And they sing a song of rejoicing and deliverance and victory. So without any further ado, I give you our Chazan this morning, who's going to lead us. He won't be doing the blessings since we don't have a physical minyan in services this morning, but page 427, the book of Judges, chapter 5. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. בפרוע הפרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני. שמעו מלכים האזינו רוזנים. אנוכי לאדוני אנוכי אשירה. אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני בצאתך משעיר, בצאתך משדה אדום. ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אביהם נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני זה סיני, מפני אדוני אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פרזון בישראל, חדלו עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. יבחר אלוהים חדשים, אז לחם שערים, מגן אם יראה ורומח ב40,000 בישראל. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו אדוני. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, הולכי על דרך שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם ייתנו צדקות אדוני, צדקות פזרונו בגויים, אז ירדו לשערים עם אדוני. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק, ושווה שביך בן אבינועם, אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירד לי בגיבורים. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר עם דבורה ביששכר, כן ברק בעמק שולח ברגליו בפלגות, ראובן גדולים חיכה כלב. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים, ועל מפרציו ישכון. זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי חנן בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. מן שמיים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס, מדהרות, דהרות אביריו, אור ומרוז. אמר מלאך אדוני, אורו אורו יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מים שאל חלב נתנה, בספר אדירים הקריבה חמאה. ידע ליתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, והלמה סיסרא מחקה ראשו,
ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרה נפל, שכב, בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. ביד החלון נשקפה ותייבב, אם סיסרא בעד אשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע איחרו פעמי מרכבותיו. חכמות צרותיה תענגה, אף היא תשיב אמריה לה. הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצווארי שלל. כן, יאבדו כל אויביך אדוני, בעזרת השם. באוהביו כצאת השמש בגבורתו, בתשקוט הארץ 40 שנה. Remind me about the name Yael. When I was on the elementary school, we have a beautiful, beautiful girl. Her name is Yael. From where? On my elementary school, Yeah. we have one of my class, one girl, her name is Yael. Right. She was very strong. She was so pretty. She was so smart. And unfortunately, one day she came to the school and just car hit her. Oh. And because that, we didn't learn the Shira al Yael. You know, on the school, you have to learn about it, about what's happened, so we cannot, because we was so mourners. Almost a year, we cannot say the name because we are miss her. Wow. May God bless, memory about her. Very nice. You know, and in Hebrew, the name Yael means mountain goat. It's a mountain goat. Yael is a goat. I think you would also probably translate it today. I think the name Jill. That's the connection I would make, right? Yael, Jill. But it is a beautiful name. One of my wife's best friends from childhood. They're still friends to this day. Her name is Yael. That's a good name. Yael Rabitz. All right. We will continue page 148. Porkan min Shemaya. Porkan min Shemaya, Aramaic, my second favorite language. מרנדי בשמה צנות קום בידם ולומר אמן. מי שברך אבותינו מצב יעקב, שרף קו ולחם ולאה, וברך כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור, ויין לקידוש ולהבדלה, ופת לאורחים וצדקה לעניים. וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור במדינת ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. עם כל ישראל לכם, ונאמר אמן. עם כל ישראל לכם, ונאמר amen. And a prayer for our country, page 148, please rise. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may minister all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in your true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. Let us say, Amen. Avinu,
שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך בעמיתך לראשיה, שריה ויועציה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. Amen. Ashrei, Johnny, you want to do Ashrei? Nathan. Natan, you want to lead us responsibly in Ashrei, middle of 151? He's afraid to take your job. He gives you permission. By your leave. You may be seated. Ashrei, whether here or at home, 151. I never want to take the job from you. Ashrei v'shvevetecha od yalucha selah. Ashrei shekacha lo, Ashrei shadonai Elohav. Tfilah leDavid, aramimcha Elohai hamelech, v'avachat shimcha leolam va'ed. B'chol yom avarchecha, v'halal shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai chalom me'od, v'ligdolato en cheker. Dor ledor yishabach masecha, gvurotecha yagidu. Hadar kavod hodecha, v'divrei nifliotecha asicha. V'ziz nartecha yomeru, gdulatocha saprana. Zecher rab tubcha yabi'u, v'tzidkadecha yiranenu. Chanun v'rachum Adonai, ercha parmuto chased. Tov Adonai lakol, v'rachamav v'akol ma'asav. Yadir chanai kol masecha, v'chasidecha yirachucha. Vod machuto yomeru, ugvuatecha yidaberu. Lo dia libnei adam gevurota, v'kvod hadar machuto. Machudecha machut kol olamim, umemshatecha bechol dor v'ador. Samech Adonai l'chol hanaflim, zokef l'chol hakfufim. Einecha lelecha yisaberu, va'ata noten lachem et ochlam be'ito. Poteach et yadecha, matzbi'a l'chol charatzon. Tzadik Adonai bechol dorachav, v'chasid b'kol ma'asav. Karov Adonai l'chol karav, l'chol asher karov b'emet. Ritzon Yereyav Yasev, et Shavatam Yishma v'yoshim. Shomer Adonai Yakova, v'erkashayim Tfilat yashmi. Adonai yedar be'pi, v'varech kol basar shem kodsho li'olam va'ed. V'anachnu nevarech, hallelujah. We rise, page 153, Seder Hachnatzat Sefer Torah, the service for turning the Torah scroll to the Ark. שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון בציון, כמו בבנים. כל אדוני חוצר להבות אש, כל אדוני יחי מדבר, יחי לאדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל איילות, ויחשוף יערות ובחלוק כולו מרכבו. אדוני למבויה, שבה ישב אדוני מלך עולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוכו יאמר שובה אדוני לרבות עמך בישראל, השיבנו לך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
את חיים היא למחזיקים בה בתומכיה מאושר תרחיה תנועה כל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשועה חדש ימינו חדש ימינו You may be seated. Is everything all right? Okay. Shabbat Shalom, everyone. You may be seated. The sermon I'm about to give, the Devar Torah, is perhaps one of the most difficult I think I've ever given. So hopefully it'll make sense to you that are here listening this morning physically and that are listening over Zoom. You could always tell me after. I'm trying to make sense of certain things, and these are my thoughts. Because sometimes I wonder, as Jews, do we stand alone? What I mean by that, from time we became a nation crossing the split sea of reeds till the present day, does anyone stand with us? Do we have true allies? Do we have true friends? People we can trust, an alliance, a partnership, people who really wish the best for us. I think about that because I think about what's going on in the college campuses, the universities today, and the whole concept of intersectionality, which I think most people by now, you know the buzzword. It's a concept first defined in the 1980s, but has really taken root within the past decade, particularly for leftists and liberal and the more, some cases, radicalized causes. The idea that oppressed minorities or oppressed groups, groups of different racial and religious backgrounds, should all be in partnership with one another, feeling with one another because they're all part of an oppressed minority. And they should all join together in support and solidarity for marches, for boycotts, protests, you name us. But here's the question. All these different groups that we're talking about, right? In some cases, student groups or just groups in general, right? Whether it's Black Lives Matter, or a Women's March on Washington, LGBTQ rights, Native American rights, Asian American Alliance, fight against hate. Where do Jews fit in? How included are we? How part of this alliance are we? Or when it comes to us being Jews, as a people, as a religion, a race, a minority, and the Jewish state, are we left out in the cold to fight our own battles because other groups feel it's not their battle? And I think about all this in relation to this week's Haftarah. As I mentioned, you have the fledgling Israelite nation, hundreds of years after they've crossed the Sea of Reeds and they've been led into the land of Israel, and they're still fighting for authority over the land, right? The better equipped and supplied Canaanite nation who controls not only the high ground, but they have chariots, they have iron weapons. The Israelites are overmatched and outmatched, but they have faith, they have determination, they're led by the general Barak and, of course, the prophetess Devorah. And they have a rout of the Canaanite army, so much so that the general, Sisera, runs away and he hides in the tent of Yael, who is married to one of the Canaanite tribe's leaders. Right? The Canaanites were different tribal groups that all sort of coalesced together and worked together under an alliance in the Canaanite nations. You had Perizzites and Jebusites, and the Kenites were one of these groups. And it's actually Yael
who drives a tent peg through the temple of the general Barak, securing victory for the Israelite nation, and goes out and spreads the news, and they have this victory song, and that's part of the Haftarah that we read. And the reason she did this, even though she was a Canaanite technically, and Sisera was a Canaanite, was because it says that there was an alliance between the Israelites and the Kenites, right? The Kenites were one group of the Canaanites because they had a shared mutual ancestor, Jethro. Jethro, of course, was father-in-law of Moses, but he was also a Midianite priest. He wasn't a Hebrew, he wasn't an Israelite. And generations later, his offspring were part of one of the Canaanite tribes, the Kenites. And they remember that. So they forged this alliance with the Israelites, going against their own people to help secure an Israelite victory in part of securing the north. And I think about that because would we be able to count on these alliances today? Are there people that want to help us? Are there people that want to support us, to march with us? Our cause is their cause. The fight to secure our rights is a right for them as well. I contrast this with the Torah reading. When you look at the groups that really sought the Israelite destruction, the Egyptians who sought our genocide, and then the Amalekites who attacked us after we crossed the Sea of Reeds. First act of terrorism, you could say, in Jewish history. And I think since that time, we've crossed the Sea of Reeds, and we traveled in the desert for 40 years, forging our path, and then we came into the land and we had to fight to secure it, and we had to rely on alliances with people like Yael and the Kenites, and we had to fight better equipped and better supplied Canaanite tribes, and it was a constant battle, and we persevered eventually. I think it's been a long journey for our people, right, in our history. Now, there's a quote by Martin Luther King which has always stood out for me. I remember when I was applying to rabbinical school and I was on a trip with my family to Washington, D.C. It's actually emblazoned on a plaque in front of the Department of Labor, and it says something to the effect of, and I'm going to paraphrase here, oftentimes the most noble spirit is forged not during times of great comfort and ease, but during times of great challenge and adversity. Think about that because it defines us, the Jewish people, to a T. But I also think about that in relation to Martin Luther King, and that this is Martin Luther King weekend, right? Monday we celebrate, we honor Martin Luther King Day, the birthday, or at least what's appointed as the birthday of a really true civil rights trailblazer and a wonderful person, and someone who, by the way, believed in forging alliances with other groups, right? He wasn't a separatist. He wasn't a nationalist. Right? He wasn't militant. He believed in working together across racial and religious barriers. Right? You had rabbis who supported him who went to jail in Birmingham. You had a great rabbi, a great rabbinic and biblical scholar and a theologian, and one of the architects of the conservative movement in the 20th century, Abraham Joshua Heschel, who can be seen marching arm in arm, a famous photograph, with Martin Luther King, right, during the March in Selma. And in the March in Washington in August of 1963, when Martin Luther King uttered his historic I Have a Dream speech, he actually said, I have a dream when one day my 4 children will be judged not by the color of their skin, but the content of their character. When Catholic and Protestant, Jewish and Gentile, black and white will come together arm in arm, right? He wanted to forge partnerships and alliances, and he wasn't about violence. He wasn't about black power. He was about non-violence, right? Civil rights. And sometimes I think about some of the other people throughout the struggle. Sidney Poitier, who passed away just last week. Do you know there's a famous story he told about when he had immigrated here from the Bahamas and he could barely read, and there was a Jewish janitor who sat with him and taught him
how to be able to read so he can go out on auditions and be able to read dialogue from the script. And he was practically choking up in tears when he told that story. There's a show I like to watch now on ABC on Wednesday evenings. It's called The Wonder Years. And it's a reboot of the series that aired in the late 80s and the early 90s with Fred Savage, which took place in the late 60s and early 70s in California. This also takes place in the late 60s, but it takes place in Montgomery, Alabama, and it's about an African-American family and the African-American experience. And this past Wednesday was very interesting because the lead character, who's voiced now in the present day by Don Cheadle, he talks about having a very good Jewish friend, Brad, and he went to his synagogue to celebrate Brad's bar mitzvah. He met Brad's aunt, who was very welcoming, even though he was a black kid in 1968 in Montgomery, Alabama. And there's a very moving scene where you see actually stenciled on her forearm the tattoos, the numbers that she must have gotten in Auschwitz. Clearly she was a survivor. And there's a scene where a white kid throws a penny at Brad and says, "Pick it up, you're a Jew." And, you think about these images and probably the partnerships and the alliances and the shared history that we had when it came to racism and anti-Semitism and prejudice in our own country. But then I think, where does that leave us today, right? Where is the partnership? Where is the mutual support and respect and trust and understanding? And sometimes I think that instead of people like Martin Luther King and Sidney Poitier, you have Tamika Mallory, and you have Louis Farrakhan, and even the Reverend Al Sharpton, who preach against Jews and Jewish values, their own sense of racism that they have, the irony, of course, and in many cases, of course, even the state of Israel. Do you know that in the BDS platform, there is an alliance with Black Lives Matter and vice versa? The idea being that as Jews, we're no longer seen as part of the oppressed minority, and an alliance that you think would be natural, instead, we're seen as part of the problem. We're seen as part of the privileged. We're seen in the state of Israel as part of the oppressors. And I think how unfortunate that is and how unfair that is, and how much miscommunication and mistrust that leads to. And then I think, does that mean today, as Jews, should we abandon our long-standing commitment to social action and causes, and instead just concentrate on what we need to fulfill so much, our right as Jews in this country and throughout the world, and our commitment and support for the state of Israel, which needs our commitment and support? And perhaps the answer is yes, especially if other groups and other minorities are rejecting us or calling into question our own legitimacy vis-a-vis the Jewish state or where we stand as a people. Now, one thing I want to point out to you is something it says in the Torah, and it says this mitzvah more times than any other. Do not oppress the stranger because you were once a stranger yourself. That mitzvah, that commandment appears more times in the Torah than anything else. Keeping the Shabbat, keeping the laws of kashrut, the dietary restrictions, and that shouldn't go overlooked. I mean, one of the things that Rabbi Akiva says is the most central point of the Torah itself. Ve'ahavta l'recha kamocha, love your neighbor as yourself, is a play or an adaptation of that. Something that Hillel summarized for a potential Jew while hopping on one foot when challenged to summarize the Torah. He said, don't do unto others as you would not have them do unto you. And the rest is commentary on all of that. Now go and study. For a long time, I didn't agree with that because necessarily what would stand out. But actually, if you think of the most oft-repeated mitzvah or commandment in the Torah, don't oppress the strangers because you were once strangers in a strange land yourself, then maybe Hillel was right. And when Jesus said his own golden rule in the New Testament,
do unto others as you would have them do unto you, where do you think he must have gotten it from? It's that Jewish concept. We have to recognize how hard it is to be a human being in this world. Sometimes how much difficulty and challenges and the odds are stamped against you, but also particularly when you're an outsider, when you're a minority, when your religion makes you different, when your looks can make you seen as different. Even your last name can make you stand out. So that's something we shouldn't lose sight of. And if it means that we have to look a little bit harder in this day and age to find true alliances and people we can trust, maybe that means we just have to rise up to the challenge and we have to look a little bit harder. But also, this is where I want to hedge things a little bit, and here's where the nuance is. Maybe it means we also need to spend time looking harder at one another, at ourselves, our fellow Jews. Because we will always have an obligation, first and foremost, to one another, to our people, to our community, and to the state of Israel, which is the only Jewish state in the entire world, and the only Jewish state throughout history. So it doesn't mean ignoring what's around you and those who are around you, but at the same time, it doesn't mean getting so consumed in other causes and other battles and other protests and other fights that you forget what is literally right in front of you, your own family. Just a thought and a wish that I wanted to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise for the Chatzi Kaddish, page 155. The German Shepherd or Coco? Yeah. The German Shepherd? Yeah. I saw him this morning in your backyard. From 9 o'clock. You know, he's crying. My daughter crying. You know, He's a big dog. He can't be missing for long. You find him just... His name is Bear? Bear, yes. He come into your car if you called him up. Thank you. Wow. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. מה דברה קירותי ואמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ויאמרו, אמן. השמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלה, שמי דקודשה. לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיהירם בעולמה, ויאמרו אמן. We begin the Amidah together from Musaf, page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו, לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול הגיבור מרונה אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, זוכר חסדי אבות. מביא גואל לבני בניהם, מה שמו באהבה, המלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב ברוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך מלך ממית, ומחיה, ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נעריצך ונקדישך, כסוד שיח, שרפי קודש המקדישים, שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו.
קודמה לעולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ויפן ברחמים, ואחרונם, המייחדים שמו, ערב ובוקר, וכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו אבינו, מלכנו, מושיענו, והוא ישמענו ברחמיו שניתנה כל חי להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם ולא יחצינו דור ודור, הללויה. דוב אדוני גדגוד לך, ולנצח נצח עם קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו פי עמוש עולם בעת, כן מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continue down silently in the Hebrew or the English through page 161. תודה רבה, אחי, תודה רבה, my brother. Find him. I found? I find him. What time is it? If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בול מה דברה קירותיהם ולכותיהם בחייכון ומכל מחד לכל בית ישראל, בהגרז מהקריב ואימרו. Amen. שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם מעולמיה. יתברך, יתברך ושתמה ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה. לעילה מכל מלכתיו שירתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן. קבץ לאותנו ובאותנו לכל ישראל, קדם ובאון דבשמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים, טובים עלינו מכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ואמרו אמן. You may be seated. 182, Ein Keloheinu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתירו אבותינו לפניך אקטור את הסמים. Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם,
וגורלנו ככל המונם, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, שכינתו זו ושכינתו זו בגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו עינינו, על כן נקבלך אדוני אלוהינו. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, Be'alma divrach derutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon u'chayet chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'yimeru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudashah brechu. Leila min kol birchata b'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'yimaru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Aseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Shabbat shalom, everyone. First off, I want to thank the people that came this morning physically, braved COVID and the really cold weather to be here. I appreciate that. For those who are all zooming in, the dozen congregants or so, you can see we only have 5 people. I know some people are risk adverse, and I understand that. My own family's that way, so I sympathize. But if you do feel comfortable, please consider joining us in person. Just so you can see there's a difference when we can have a physical minyan and we're able to take out the Torah and read it with Ali outbreak and so forth. So just please consider that. As far as further announcements, tomorrow morning services are 9:30 a.m. and 6:15. Monday services are 9:30 a.m. in person or over Zoom because it's MLK. It's a legal holiday, and services the rest of the week, of course, are at 6:15 and 8:30 Tuesday through Friday, 8:30 a.m. Wednesday evening, we have again the mindfulness and meditation class over Zoom from 7:45 to 8:30 p.m. So please join us for that if you need the link. And if you're want another option for something to do Wednesday evening, Ronnie Gross has his Torah and Kabbalah class from 7:30 to 8:30 p.m. also over Zoom. The Cantor has his in-person Hebrew class on Tuesdays from 11 a.m. to 12 p.m. I think that concludes all the announcements for now, correct? Is there anything else that I'm leaving out? No? Okay. I just want everyone to remain safe and warm, and may you always test negative, but remain positive. We're going to do Adon Olam, and then Kiddush and Hamotzi, and everyone else is good, at least people who are here physically. No news? No news is good news? No? The only thing I have to announce is last Sunday was my daughter's birthday. She turned 20. For those who aren't on Facebook, yes, I can't believe it. And yesterday she got a bid from her sorority of choice, SDT.
So, I don't know, some good and welfare. She was very happy. You know, it was a nice thing to hear before going into Shabbat. So she's going to be pledging this semester. So that should be interesting to see. Thank you. Yes, Nathan, please. You got, okay, Nathan has a permit to do PCR testing. Very nice. So Finally, we can come to you now. Yeah, I know people always need to be tested. So Natanya Agar, your office is right in Queens, right? At Union Turnpike? New Hyde Park. Right. The cantor had his birthday last Wednesday. Last Wednesday he had his birthday. Wednesday. It was Wednesday. And my wife tomorrow. Right. Oh, and his wife is tomorrow. So, and Noy has a birthday right around now, right? Yeah. And Okay. Noy next Friday. Next Friday. Oh, and Herzl Sakai is in England now. He had a granddaughter. So Herzl Zinua Sakai, they had a granddaughter born in London. So hopefully she'll be fluent in English soon enough. We're going to do Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi, page 187. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל עצים נברא, לעת נשא בחפצו כל, זי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, הוא היה והוא הווה, הוא יהיה בתפארה, והוא אחד, אין שני להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא ארלי, חי גואלי וצור חבלי בצרה, וניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא בידו. פקיד רוחי בתישן והעירה, עם רוחי גבייתי, תודה. דוני לי ולא עירה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות הברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, דורות הברית. בני ובני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות הברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות הברית עולם. כן דבר. אמן. Only wine that I'm drinking, so good. You wanted to? No, it's delicious. I always like the, Kevin and Matt Shepard's. Put your hands over. So you just your hands. Good job, Jack. I'm going to do it over your hands. Put your hands here. Now you say Baruch Atah Eloheinu Melech Asher Kishana V'Mitzvotav V'Tzivanu Al Netzilas Yadayim. Stop working. So, that's why I have HDMI. So what I do, I think I have it in the shop. So I don't, if you need some of these cables, I have them. Yeah, you need one? I don't have any of them. I got them, I bring it in. So I have those cables, that's the HDMI. That's another HDMI output. So what I'm gonna do. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat Shalom. Hey. I'll bring the cables. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat Shalom. Hey. Shabbat Shalom. Hey. 16, you got 16? I need to have. Shabbat 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 That's, but it's got Shalom. 16, it's got 16 on it. Let's do a little That's great. higher. I'm 1 terabyte, yeah, it's great. So I'm waiting on him though, he said, he probably can't fix the other one, it's in the shop. Yeah, So I said, okay, no problem. but this, I've got the HDMI output cable for you for that. Yeah, because that way you can run 2 monitors. Yeah, Because I know you do your you still do your DJ? that's why I had to make sure, I get this yesterday. Oh, did you? Yesterday. Because
you know, and say, it come on, but it give me a white screen and a question sign. That's your drive column. So he said, I take it to the guy that put me. When you get the white screen, like a question mark in the middle of the The screen, questions in that's the your middle. drive, the drive is there. And then he come on with a jacket and a stop sign. Eddie, where you found it? Where you found it all? Over there. Wait. In the property? Yeah. I saw him this morning when I was going 9:15 in your backyard, and he was with the, well, man, they were together. As I went out just now, he was right by the driveway where we were at. Oh, he's very trainer. Big dog. He's very trainer, he's so good. Baruch Adonai.